দেখা যাচ্ছে তো? Okay. So they have given the journal entries for the issue of debenture in the following cases. Now these particular sums is a sum from the book actually. So they have mentioned all the 6 alternatives together. ছটা alternatives যা যা ছিল সব এখানে মেনশন করে দিয়েছে, বাট ইন দ্য এক্সামিনেশন ইউ উইল গেট অনলি 3 or 4 ম্যাক্সিমাম, তিনটে অথবা চারটে দেবে, ঠিক আছে, ছটা একসাথে দেবে না, ঠিক আছে। বাট মানে আমি ভেরিয়েশনটা একবারে দেখানোর জন্য ডাইরেক্টলি আমি কি করলাম, ডাইরেক্টলি আমি ছটা একসাথে দেখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, ছটা একবারেই টোটাল যাতে কম্প্রিহেন্সিভ একটা প্রবলেম কমপ্লিট হয়ে যায় সেই জন্য আমি ছটা একসাথে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি, ইস্যু 3000 10% debenture of ₹100 each at par, redeemable at par. Now whenever you are doing this sum, just concentrate upon that particular conditions. What is the journal, what is the actual journal entry they are asking? Okay, don't consider upon the values. Okay, don't consider the values first. The main thing is that what they asked to do, they asked to do that issued a debenture. Don't consider these particular numbers are irrelevant, they will be treated later. Okay, the issued debenture at par, redeemable at par, that is the most important thing. Issued debenture at par, redeemable at par. Okay, so whenever they are saying that issued at par and redeemable at par, the concentration will be like you will think like this, that if I issue 100 rupees debentures, then I have to pay off that 100 rupees. আমি 100 টাকা যদি এখন debenture issue করি, মানে আমি যদি 100 rupees যদি ধার নিই, ঠিক আছে, তাহলে আমি 100 rupees ফেরত দেবো। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। নাও তাহলে জার্নাল এন্ট্রিটা কীভাবে দেখিয়ে দিই। এখানে একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে, মানে এটা আলাদা আলাদা করে আমি সেপারেটলি দেখিয়েছি, ঠিক আছে, তো এরকমই দেখাবো আর কি। নাও এখানে সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন্স, আমি একটু বলে দিই এটা, ঠিক আছে, সামটাইমস ইন দ্য কোয়েশ্চেন্স দে সে দ্যাট A limited issued this one, B limited issued this one, like this. So if they mention A limited issued, B limited issued, then for each journal entry you need to write in the books of A limited, in the books of B limited, like this. মানে প্রতিটা যদি আলাদা আলাদা কোম্পানির বুকসে হয় তাহলে প্রতিবার আমাকে লিখতে হবে in the books of A limited, next in the books of B limited, in the books of C limited, like this. এখানে ওরকম কিছু বলেনি, সো আমি ABC করে নর্মালি করে দিচ্ছি। So in the books of journal entries, E, the first journal entry comprising of two things. Okay, দুটো journal entry সব সময় হবে, always, ঠিক আছে। So first entry is bank account debit to 10% debenture application and allotment account. Okay, now this one is about the cash received, or rather you can say that application money received. Okay, so bank account debit to 10% debenture application and allotment account. Okay, now the thing is that 3000 is the number of debentures they have mentioned and they have been issued at 100 rupees. Now it is necessary. Okay, at the very beginning the concentration will be on the what they asked to do, a debenture issued at par, redeemable at par, that is the fine. Then at the time of পুটিং দ্য জার্নাল এন্ট্রি ইউ নিড দ্য ভ্যালুস। ওকে, তখন ভ্যালুটাকে কনসিডার করতে হবে বা তখন ভ্যালুটাকে নিয়ে আমরা চিন্তা করব। ওকে, তাহলে কত হলো, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু 10% ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট, 3000 ডিবেঞ্চার্স আর দেয়ার ইন্টু ₹100, সো ইট ইস 3 লাখ। সো ডিবেঞ্চার ইস্যুড অ্যাট পার, মানে যত টাকা আমরা ইস্যু করছিলাম পুরো টাকাটাই আমরা পেয়েছি, ঠিক আছে, তাই জন্য ইস্যুড অ্যাট পার। সো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট। নাও with that the second entry is 10% debenture application allotment account debit to 10% debenture account. Now whole of the debenture application allotment money transferred to 10% debenture. Okay, so there is no consideration regarding that particular premium on redemption. এখানে premium on redemption नहीं, ठीक है। यहाँ पर बोला था redeemable at par, मतलब जितना में इशू करोगे उतना में तुम क्या करोगे, उतना में तुम्हें उसको redeem करना है। Okay, so here debenture is mentioned issued at par, redeemable at par, so there is no consideration regarding that particular premium on redemption. তাহলে premium on redemption আমার এখানে করার কিছু দরকার নেই, সেই জন্য আমি premium on redemptionটাকে কনসিডার করলাম না। the whole amount of debenture application allotment is transferred to your 10% debentures account. Okay, now
in short, okay, in short you can understand it like this: bank account debit to 10% debenture account. Just cancel out that particular 10% debenture application allotment. এই দুটোকে যদি ক্যান্সেল করি, এখানে 10% debenture application allotment account debit আর credit এটাকে যদি ক্যান্সেল করি, so what will be the neat result? The neat result will be bank account debit to 10% debenture. Okay, so this is your first entry. Okay, so now come to the second one. Issued 4,000 12% debenture of rupees 100 each at a discount of 4% redeemable at par. Now again, don't consider the value. Okay, they have mentioned issued debenture at a discount of 4%. That is very important. Okay, issued debenture at 4% discount and redeemable at par. So they have mentioned redeemable at par, so no consideration regarding the premium on redemption arises. Yes, but you need to careful about the debenture issued at discount. 4% discount e issue করেছে, ব্যাস এইটুকু মনে রাখতে হবে। Okay, so journal entry. So as the debentures have been issued at a discount, so there will be obviously there will be a discount debited. Okay, so the journal entry will be bank account debit to 12% debenture application to allotment account. Okay, just see there 4,000 into 100 minus 4. Why I am taking 100 minus 4? Yes, 100 is the face value of the debenture, 4% is the discount. So अगर 100 के ऊपर 4% करें तो कितना आएगा? 4 रुपीज़ आएगा. So 100 minus 4 into rupees 4,000. So 4,000 into 96, it will be 3,84,000. So 4,000 into 96, 3,84,000. So this is your bank account debit to 12% debenture application and allotment account, 4,000 into 96, so 3,84,000. Okay, now in any case, okay, always remember that, okay, it is very important aspect of this particular issue of debentures, rather issue of shares and issue of shares and debentures, both of them. Okay, don't ever change the face capital, or rather you can say that the debentures. Okay, debenture এর face value টা কখনো চেঞ্জ করবি না, ওটা alter করা যায় না। Okay, face value can't be altered. Okay, so always put the face value at either debenture or equity share capital. Equity share capital হোক বা debenture, so always post the face value. Whatever the other thing is there, that will be treated separately or adjusted separately. Never ever change the value of your, or rather the face value of the debentures. Okay, so bank account debit to 12% debenture application allotment account 3,84,000. Now that 12% debenture application allotment account will be debited. So 12% debenture application allotment account debit 3,84,000. Now there will be discount on issue of debenture account debit. It is 4 lakh into 4%. So you can ask me, sir, where from this 4 lakh came? That 4 lakh is actually this one. 12% debentures account, it is 4 lakh into 100, sorry 4,000 into 100, it is 4 lakh. এই 4 লাখের ওপরেই তো আমাকে 4% ডিসকাউন্ট দিতে হবে না। সো এখানে একটা জিনিস দেখ, ডিবেঞ্চারে দেখ আমি সবসময় ফেস ভ্যালু নিয়েছি, আমি পুরো সামটা করার পর আবার দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? অলওয়েজ কনসিডার দ্য ফেস ভ্যালু ইন ডিবেঞ্চার্স পার্ট। এই ডিবেঞ্চারের পার্টে সবসময় ফেস ভ্যালুটাকে কনসিডার করতে হবে। সো 4,000 into 100, 4 lakh, and discount will be 4 lakh into 4%, that is 16,000. So rest of the amount is transferred to, or rather you can say that rest of the amount you have received, বাকি টাকাটা আমি রিসিভ করেছি 3,84,000. Okay, so this is your debentures issued at a discount, redeemable at par. Now third one, issued 3,000 10% debentures at a premium of 5%, redeemable at par. So in short, it will be issued debenture at a premium of 5%, redeemable at par. ওকে, সো ইস্যুড অ্যাট প্রিমিয়াম, তার মানে আমি যখন টাকাটা পাবো তখন বেশি টাকা পাবো, ঠিক আছে? ইস্যু করে যখন টাকাটা পাবো সেটা বেশি পাবো। সো দ্য জার্নাল এন্ট্রি উইল বি, জাস্ট লুক অ্যাট হিয়ার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু 10% ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট। লুক অ্যাট দ্য ক্যালকুলেশন, 3,000 into 100 plus 5, yes, plus 5, because it is for the premium. Just consider the other one, আগেরটা দেখ, this is -4, that is it is a discount, ঠিক আছে? ডিসকাউন্ট ছিল বলে কম টাকা পেয়েছি, ডিসকাউন্ট প্রিমিয়াম ছিল বলে বেশি টাকা পেয়েছি, সিম্পল। ওই জন্য 100 plus 5, so it will be 3,000 into 100 plus 5, so it will be 3,15,000. So bank account debit to 10% debenture application allotment account 3,15,000. Now
The next one will be obviously the 10% debenture application allotment account will be debited 3,15,000 to 10% debenture account. 10% debentures, it is your face value number of debentures multiplied with the face value. So 3,000 into 100, it will be 3 lakh. Two securities premium, it is 3 lakh into 5%, that means 15,000. Okay, so obviously issued at a premium, যদি প্রিমিয়ামে ইস্যু হয় তাহলে তো সিকিউরিটিস প্রিমিয়াম আসবেই, ঠিক আছে। তাহলে সিকিউরিটিস প্রিমিয়াম ক্রেডিট হলো, আর ফেস ভ্যালুটা ডিবেঞ্চারটা দেখ অলওয়েজ মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য ফেস ভ্যালু। আমি দেখ ফেস ভ্যালু তো কিছু চেঞ্জ করবো না, ফেস ভ্যালু নেভার এভার চেঞ্জ দ্য ফেস ভ্যালু। সো ইট ইজ 3,000 into 100, so it will be 3 lakh, upon which 3 lakh there will be a securities premium of 5%, so it is 15,000, so you will receive 3 lakh 15,000. So it is quite easy. So it is 3 bank account debit, 2 debenture, 2 securities premium, 3 lakh 15, 3 lakh 15, done. Now fourth one, issued 4,012% debentures of 100 each at par but redeemable at 5% premium. Well, this one is issued at par but redeemable at a premium. Okay, এটা কি বলছে, issued at par redeemable at a premium. Issued at par but redeemable at a premium. Now what is that thing? So you will when you taking the loan, you are taking loan less, actually taking loan at a lower value, but when you have to refund, you have to refund a higher value because it's a redeemable at a premium. এটাই consider, এটাই normally বলে থাকে, ঠিক আছে। Debenture issued at par, redeemable at a premium. Okay, now the thing is that you need to pass the journal entry. Okay, you are issuing that particular debenture at par, so whenever you are receiving the money, it will be similar to your face value. So look at here, bank account debit to debenture application allotment account, it is 4 lakh. Okay, so application money received, it is simply the face value. So it is simply the face value. So so if I multiply 4,000 into 100, so it is the face value. 4,000 into 100, it will be 4 lakh. It is a simple amount you have received. Now the thing is that there is a premium on redemption. Okay, so premium on redemption is actually what I have told you. Premium on redemption is a kind of provisions like thing, because you need to pay the amount of the premium after certain time, or after the end of the, or you can say that at the end of the maturity period. So whenever you have to pay something at a later date, you have created a provision for that. আমি একটা provision বানিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে, যে ওটা পরে পে করতে হবে। Now provision is a liability, so for that liability you need to create an asset, though it's not an actual asset, it is a fictitious asset. Okay, so the fictitious assets will be termed as a loss on issue of debentures. এবার একটা জিনিস দেখ, 12% debenture application allotment account, it is 4 lakh, to 12% debenture, it is also 4 lakh. 4 lakh will be the same, because whatever the face value is there, you are receiving that face value. Now what about that premium on redemption? I told you premium on redemption is a provision is a liability, so it will be 4 lakh into 5%, so it will be 20,000, and for that 20,000 there will be a loss on issue of debenture of rupees 20,000. Okay, here it is a provision, here it is a fictitious asset. Okay, both have cancelled. To cancel out the effect, we are putting that particular thing. ওকে, তাহলে প্রিমিয়াম অন রিডেমশনটাকে আমরা লস অন ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্স বলে থাকি। কেন বলে থাকি? কারণ আমি যদি 10 টাকা ধার নিয়ে পরে যদি 12 টাকা ফেরত দিই, সো অবভিয়াসলি 2 rupees will my loss. Okay, simple as that. Okay, now this is your fourth one. Now the fifth one, issued 3,010% debentures of rupees 100 each at a discount of 2%, but redeemable at a premium of 5%. ঠিক আছে, তার মানে discount issue of debentures at a discount of 2%, but redeemable at a premium of 5%. Okay, so at the time of issuing that particular debentures, you have incurred a loss of 2%, or rather you have allowed a discount of 2%, and at the paying at the time of the repayment, you are also paying 5% more, or rather whatever it is the figure. Okay, so you are paying more, so you are again facing a loss. Okay, so there will be two losses. Okay, so the journal entry will be like this: bank account debit to 20% debentures application allotment account.
now the see that 100 minus 2, why it is 100 minus 2, it is 100 is the face value, 2 rupees is the, you can say that 2 rupees is the loss or the discount, so 100 minus 2 it will be 98, so 3 lakh into 98, so it will be 2,94,000. Now so your loss on issue of debenture account debit 2,94,000. now here I make I just accumulate the both the loss, okay, আমি দুটো লসকে একসাথে করে দিয়েছি, so first loss is for the discount, okay, that is your 3 lakh into 2%, okay, so 3 lakh into 2% is the discount, 2% have discount have been mentioned, so 3 lakh is the face value, okay, so 10% debenture 300 into 100, 3000 into 100, 3 lakh is the face value. Now upon that face value there will be 2% loss, okay, so 3 lakh into 2%, that will be your discount, so that is your 6,000, and there will be premium on redemption 5% they have mentioned, so 3 lakh into 5%, 15,000 is the premium on redemption, so 15,000 plus 6,000, so there will be total loss of 21,000, okay. এই এন্ট্রিটা না খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, মানে আমি যদি কোশ্চেন কোনো জায়গায় করি তাহলে আমি এন্ট্রিটা দিই, বিকজ আই ফাইন্ড ইট very important entry, okay, because there are two laws, so how can you treat the two losses together, that is the most important thing, okay, so I take that particular adjustments very consider this particular thing is very important, okay, so there will be two losses, the two losses have been accumulated, so 3 lakh into 2%, so 6,000 plus 15,000, it will be 21,000, so fifth one also over. Now the last one, issue 4,000 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 5%. So at the time of issuing the debentures you are getting a premium, but at the time of repayment you also have to sacrifice some premium, okay, so there you have to create a provision too. তাহলে পরের এন্ট্রিটা কি হবে, যা পরের এন্ট্রিটা করিনি নাকি, লে হালুয়া যা, আচ্ছা করে দিচ্ছি, just a minute. Okay, now what is the journal entry? The journal entry says that debenture issued at a premium, redeemable at a premium, okay, fine. So the first entry will be bank account debit, আচ্ছা ব্যাংকে কত যাবে, ব্যাংকে যাবে হচ্ছে, it will be how many debentures are there, 4,000 debentures, okay, so it will be 4,000 multiplied with 4,000 into the figure will be your in bracket 100 plus 5 is the securities premium, okay, so the amount will be 4,000 into 105 করলে 4 5 20, 4,20,000, okay. Next, to debenture application and allotment account, it is also 4,20,000. next, আচ্ছা এটা কত পার্সেন্ট ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট ছিল, 12%, আচ্ছা এটা 12% মেনশন করতে হবে, 12% যে অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট। নাও এটাকে ডেবিট করি, 12% ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আচ্ছা এখানে কি কি হবে, আচ্ছা এখানে একটা লাইন ছেড়ে লিখি, টু 12% debenture account. Now in 12% debentures it will be simply multiplied with the face value, so 4,000 debentures are there into multiplied by rupees 100, okay, never ever change the face value, okay, so 4 lakh to first there will be, আচ্ছা এটা কি বলেছিল, সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম, yes securities premium
account. Okay, calculation টা করে নিই. That will be 4 lakh into 5%. It will be 20,000. To there will be premium on redemption. Premium on redemption again it is 20,000. So এটাকেই কপি করি. 20,000. Now that particular premium on redemption will be debited down there. Okay, so loss on issue of सर प्रीमियम रिडम्पशन 10% है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% है. हाँ. ओके सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं. सो इट विल बी 10%. थैंक यू. So it will be 40,000. Okay, now that particular premium on redemption will be considered as a loss on issue of debenture account. It will be 40,000. Okay, so this is your entry. Bank account debit to 12% debenture application allotment account 4 lakh 20. 4 lakh 20 is why because it is simply your premium is there. So bank account debit to debenture application allotment 100 plus 5, so 4 lakh 20,000. Now 12% debenture application allotment account debit 4 lakh 20, loss on issue of debentures 40,000. 12% debentures 4 lakh, securities premium 20,000, premium on redemption 40,000. Okay, now that 40,000 premium on redemption is adjusted against that particular loss on issue of debenture. Okay, so this is your entry for the last one, sixth one. Okay, so I hope you have understood all the journal entries. কারো কিছু ডাউট থাকলে বল. কারোর কিছু ডাউট থাকলে বলো. ভালো. Okay, I guess there is no doubt. তাহলে আজকের মতো এটাই. So next class we will do, we actually complete that